Hello, my friends. Today we are going to talk about friends, real friends. Сегодня поговорим про настоящих друзей. I'm sure you've got a lot of friends, but you don't have a lot of real friends. But before we talk about friends, let's remember our previous topic about family. In the family, you can have a mother, a father, a grandfather, an aunt, and who is the husband of an aunt? Yes, that's right. The husband of an aunt, муж тети. This is an uncle, right? So we got father, mother, aunt, uncle, and who is the wife of a grandfather? Кто жена дедушки? A wife of a grandfather. It's a grandmother, right? So a father and a mother, they make parents. And some parents can have some children, right? And you got also a nephew, племянник. And if it's a girl, so we say a niece, right? A niece, a nephew and a niece. They are children of your aunt and uncle. And all of these people, you can call them a family or relatives, родственники или семья. So great. Now answer my question. How many relatives do you have? I think that's a difficult question because you have to count. That очень сложный вопрос. How many relatives do you have? Сразу на него так и не ответишь. И нужно посчитать. But how many, for example, how many children do you have? Please answer. For example, I've got one child. I've got one daughter. Okay, so let's begin our today's lesson. And we start with a little of grammar. Adverbs of frequency. We use them when we want to say how often you do something. Да, мы используем наречие частотности, когда хотим сказать, как часто что-то происходит. And we can see this scale. У нас есть такая шкала, на которой мы приблизительно понимаем, как часто происходит то или иное действие. So the first one is never. So, for example, I never clean my room. I never tidy up my room, for example. The next one is hardly ever. На русский это можно перевести почти никогда. Hardly ever. 10%, 10% примерно. Very seldom, очень редко. Next goes sometimes. Sometimes means иногда. Then goes usually, обычно. This is what we do every day. For example, I usually wash my clothes, or I usually cook breakfast for all the family. Often or often. Здесь допускается два варианта чтения этого слова. Often, often. Для меня проще произносить often. Вы выбираете свой вариант. Часто. And the last one, always. Всегда. So, never и always являются крайними наречиями частотности. I never tidy up my room. I always have my breakfast, for example.
I always have coffee for my breakfast. Alright, so let's repeat. Never, hardly ever, sometimes, usually, often, always. Great. Try to use them. So, сейчас перейдем на русский язык. Мы приведем несколько примеров использования наречий частотности и посмотрим на их особенности употребления. Наречия частотности мы используем для того, чтобы сказать о том, как часто мы что-либо делаем. Например, I usually have breakfast at home. Leo is always very happy. В предложении наречия частотности стоят перед большинством глаголов, но после глагола be. Посмотрим. He never listens to music. То есть перед глаголом, да, listen у нас глагол, и мы ставим перед ним наречие частотности. Но если это глагол to be, как во втором предложении, Sarah is usually friendly, то наречие уходит после глагола to be. Это нужно запомнить. Окей. Usually и sometimes могут использоваться и в начале предложения. Sometimes Adam finishes work at 5 p.m. Usually Sophie is talkative. Можно ставить такое иногда, sometimes, да, такое иногда делают, но я предпочитаю ставить по первому правилу. До глагола или после глагола to be. Now we will move to personal characteristics. Двигаемся дальше и поговорим про личные характеристики. Because when you want to describe a friend, you need them. Да, когда мы хотим описать друга, они нам пригодятся. So the first one is interesting, and the second is boring. So they are opposites. Они противоположные друг другу. As an example, we can say an interesting person, and the second, a boring lecture. Например, скучная лекция. Boring lecture, boring lesson. Нужно обратить внимание на то, что перед прилагательным в этом словосочетании мы должны поставить неопределенный артикль или «n», да? В зависимости от того, на что начинается прилагательный, на гласный или на согласный. Окей, for example, one more time. An interesting lecture, a boring lesson. Это не означает, что артикль стоит перед прилагательным и к нему относится. Артикль просто переносится перед прилагательным от существительного, и он обязательно будет неопределенный, или «n». Окей. Next, pair, следующая пара, clever and stupid. I think you all know what does it mean. Думаю, что вы все знаете, что это означает. Но также давайте подумаем над синонимами. So, synonym for clever can be smart. Вы все знаете smartphones, да, умные телефоны. So clever and smart, they are synonyms. And stupid, you can also say silly, глупый. A clever student, a stupid manager. Then, kind and unkind. Very easy one. Очень легкая пара, потому что второе образуется с помощью отрицательной приставки. Добрый, заботливый, недобрый, можно сказать, злой даже в какой-то степени. Kind, unkind. A kind person, a non-kind person. Меняется артикль с на «n». Окей. Then, talkative and quiet. So, talkative is a person who talks a lot. And a quiet person is a person who
doesn't like to talk a lot? Who likes to keep silent? Человек, который не любит разговаривать, да, обычно любит молчать. Normally is an introverted person. Next, friendly, unfriendly. Здесь такая же ситуация с приставкой on, да? Kind, unkind, friendly, unfriendly. Дружелюбный, недружелюбный. A friendly team. Дружелюбная команда. An unfriendly woman. Or an unfriendly neighbor. Недружелюбный сосед. Или соседка. Okay. Funny and serious. This is, I think this is clear. A funny actor, a serious man, or a serious director, for example. You can say, talking about friends, my friend is funny, or I've got a funny friend. I've got a serious friend. All right, let's move next. Here we've got phrases for time expressions. Yeah, to talk about time. Time expression and example. So every day is, what does it mean? Что это означает? Every day. On Sunday, on Monday, on Tuesday. So every day, каждый день. Yeah? Запоминаем предлог on с днями недели. Это не in, не at, но on. Once a week. What does it mean? Once a week? Один раз в неделю. Раз в неделю. For example, once a week I go to the cinema. For example, on Fridays. Например, по пятницам. И мы добавляем вот эту s, да, показывая, что действие происходит один раз в неделю по пятницам. Окей. You can also say on Mondays or on Tuesdays. Once a month, раз в месяц. For example, on the first Saturday of every month. В первую субботу каждого месяца. Twice a year, два раза в год. For example, in June and in December. Okay? And 3 times a day, 3 раза в день. Слово time у нас переводится не только как время, да, но еще и как раз. Один раз, one time, 2 times, 3 times, etc. 3 times a day, for example, at 2 a.m., at 1 p.m. and at 5 p.m. Давайте еще раз посмотрим на эти выражения. У нас есть выражение once, раз, twice, два раза, and 3 times, 3 раза. Okay, so we can use these expressions to say, to talk about your day, to talk about your year, to talk about your month. Да? Мы можем поговорить, используя эти выражения, о том, что мы обычно делаем там, на неделе, в месяц, в году и так далее. То есть какие-то regular actions, регулярные события описываем. Okay, so what can we do? What do you do with your friend? Let's look at the first one. We speak all the time. All the time, постоянно, всегда. We speak all the time. Second, we often see each other. Здесь у нас появляется вот это наречие частотности. Часто видим друг друга, и мы ставим его перед глаголом. Мы часто видимся, да, мы часто видим друг друга. We often see each other, or we often see each other. Yeah. We help each other. Мы помогаем друг другу. Можем добавить здесь наречие частотности. We always help each other. We laugh at everything. Laugh at смеяться над чем-то. Да? We laugh at everything. Мы смеемся над всем. So we usually laugh at everything. Мы обычно смеемся над всем. We do things together.
We always do things together. Да, мы опять же ставим наречие частотности перед глаголом. Okay. And we've got some reactions. Let's look at the reactions to show interest. Да? Обычно, когда происходит диалог, нам нужно как-то отреагировать. Так вот, есть такие абсолютно естественные формулировки, которые я предлагаю запомнить. We've got positive reactions and negative reactions. So, if the action is good, so we react positively. Да, если какое-то действие положительное, мы реагируем положительно. For example, that's great, that's fantastic, that's wonderful. Okay, and now that's great, that's fantastic, that's wonderful. Now let's react to the previous ones. Давайте попробуем отреагировать на предыдущие события. Oh, for example, we help each other. We always help each other. You can say, that's great. Здорово, круто, замечательно. We do things together. That's fantastic. Yes, that's fantastic. Okay. We often see each other. That's cool, that's amazing. Что у нас там было еще? That's wonderful, замечательно. И все это, конечно же, является синонимами. И давайте посмотрим на отрицательные реакции. That's a shame. Какой стыд, да, можно перевести. Как не стыдно. That's terrible. Ужасно. That's awful. Тоже ужасно. То есть являются они все тоже практически синонимами, полными. That's a shame. That's terrible. That's awful. And let's react now. We don't speak all the time. We can say that's awful. Ужасно. We don't laugh at everything. That's a shame. And we don't often see each other. That's terrible. Okay, that's great. And let's continue. Now we've got some dialogues. Let's read them. I read and you repeat after me. Please repeat. Have you got a friend? Yes, I have. Her name is Olivia. She is usually friendly and kind. Have you got quiet and stupid friends? No, I haven't got. So we've got here friendly, kind, quiet and stupid. I hope you remember these. Okay. What does Emma do with her friends? Please repeat. They hardly ever see each other. But they like playing hockey together. How often do they see each other? Once or twice a month. Okay? See each other, видеться друг с другом. И у нас есть здесь наречие, выражение частотности once or twice a month, раз или два раза в месяц. Okay, let's go to the next dialogue. Have you got a friend? Yes, I have. What do you do together? We often do things together. For example, we often do sport and play computer games. Do you have fun? Yes, of course. Okay, so here we can see what do you do together. Чем вы вместе занимаетесь? Do things together – это делать какие-то вещи вместе.
чем-то заниматься. For example, do sports and play computer games and have fun together. Right, and the last dialogue. Please repeat after me. What do you love your friend for? Well, he always helps me and we often laugh together. Is your friend interesting and funny? Yes, she is. That's great. Okay, here we can see some words. Help, helps me. Laugh together, смеемся вместе, да, мы помним выражение laugh at something, смеяться над чем-то. Interesting, funny, these are characteristics, and that's great, this is a positive reaction, да, и позитивная реакция, that's great. That's great that she is interesting and funny. Now let's practice. Try to remember all the information from the lesson. Да, постарайтесь вспомнить всю информацию, которую мы сегодня видели, разговаривали о ней и приводили примеры. Моего друга зовут Джон. Он очень добрый, но не разговорчивый. Please translate. My friend's name is John. He's very kind, but quiet. А он дружелюбный? Please translate. Okay? Is he friendly? Да, здесь мы должны использовать глагол to be friendly, да? В вопросе также используем to be. Да. Yes, he is. Можно ответить yes, но это будет немножко по-русски, поэтому краткий ответ на выражение с глаголом to be будет yes, he is. Чем вы обычно занимаетесь вместе? Please translate. What do you usually do together? Обычно, да, вот оно обычно. Usually, yes. Мы вместе ходим на работу, занимаемся спортом и всегда помогаем друг другу. Please translate. Okay. So next one. We go to work together, play sports. You can say play sports or do sports. And always help each other. Всегда, always. Здорово. Positive reaction. That's great. Okay, we've done a big job. Today we talked about friends. We discussed friends' characteristics and also we discussed positive reactions, negative reactions and adverbs of frequency. Да, сегодня у нас было много информации про друзей, про их характеристики, про наречие частотности, а также позитивные и негативные реакции на какую-то информацию. Возвращайтесь к этому уроку в случае того, если вы что-то подзабыли. Тренируйтесь на Let's Practice, на последнем кусочке этой презентации. И увидимся в следующем уроке. See you in the next lesson. Bye-bye!